Right. And let us consider a sphere తీసుకున్నాను spherical conductor. So ఈ spherical conductor పైన charge positive charge వేస్తూ ఉన్నాను, అంటే positive charge స్టోర్ చేస్తూ ఉన్నాను. So as the charge increases, potential also increases. Right, okay. As the charge increases, potential also increases. When a conductor is charged, its potential also increases. Its potential increases. Right. Okay. So therefore I can say that therefore here the increase in potential is directly proportional to the charge given to it. Is directly proportional to the charge given to it. అంతే కదా, మనం చార్జ్ ఇస్తూ ఉంటే దాని పొటెన్షియల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఐ కెన్ సే దట్ V is directly proportional to Q. V is directly proportional to Q. Or else we can say that Q it is directly proportional to V. Is that clear? So charge it is directly proportional to V. And the charge increase అవుతూ ఉంటే potential కూడా increase అవుతూ ఉంటుంది. Therefore Q it is equal to some constant. So a constant it is represented by C into, where C is the proportionality constant. Where C is the proportionality constant known as capacitance. Known as capacity లేదా capacitance of the conductor. So Q is equal to CV. గుర్తుపెట్టుకున్నాను, ఈ ఫార్ములా మనకు తర్వాత చాలా సార్లు యూజ్ వస్తుంది. Q it is equal to C into V. So Q is equal to C into V. So therefore here C it is equal. Therefore C can be written as. Therefore C it is equal to Q by V and R. Now what is the unit of capacity of the conductor? Q enna coulomb. Charge, unit of charge is coulomb. Unit of potential is nothing but volt. And a coulomb per volt is the unit of capacity of the conductor. Or else simple ga deenni manam farad and kuda ankochu. So what is the unit of capacitance of the conductor? Farad. Unit of capacity of the conductor is farad. Is that clear? So this is the formula for the capacitance, Nana. And here EC అనేది does not depends upon the charge stored and potential. Tells you the capacity of the conductor అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవ్వదు. It is fixed. దాంట్లో చార్జ్ ఉన్నా సరే చార్జ్ లేకపోయినా సరే దానిపైన డిపెండ్ అవ్వదు. మరి దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో సరౌండింగ్ మీడియం పైన డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాను.
సో ఫార్ములాలో ఉన్నంత మాత్రాన ఈ సి అనేది క్యూ పైన వి పైన డిపెండ్ అవుతుందని కాదు. సపోజ్ ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉందండి, వి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్. ఏంటిది? ఓమ్స్ లా గుర్తుందా? వి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్. సరే, దీని నుంచి ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ అని రాస్తా. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. అంతేగాని ఆ మెటీరియల్ లోంచి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది లేదా ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది దీనిపై డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఫార్ములాలో ఉన్నంత మాత్రాన ఈ ఆర్ వచ్చేసి వి అండ్ ఐ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సిమిలర్ గా సి అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండక్టర్. Shape and size of the conductor పైన డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ద సరౌండింగ్ మీడియం పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఫార్ములాలో ఉన్నంత మాత్రాన Q and V పైన డిపెండ్ అవుతుందంటే డిపెండ్ అవ్వదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో హియర్ C is independent of Q and V. It depends upon the shape and size of the conductor and the surrounding medium. Okay. Now suppose ఇలా నేను చార్జ్ వేసుకుంటా, చార్జ్ స్టోర్ చేసుకుంటా, పొటెన్షియల్ వచ్చేసి 1 వోల్ట్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి. Then what is the capacity of the capacitor? Suppose here if V is equal to 1 volt, then C is equal to Q. The meaning ఏంటి? Capacity of the conductor is numerically equal to the charge stored. Is numerically equal to the charge stored when 1 volt of potential is increased. అంటే ఒక పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఎంతైతే చార్జ్ ని మనం స్టోర్ చేస్తామో that is equal to capacitance of the capacitor. Right, capacitance of the capacitor equal out. Is that clear? Are you getting? Okay. The capacity of the capacitor. Okay, is that coming? Now let us see. So the meaning of therefore capacity of a conductor is numerically equal. Therefore capacity of a conductor is numerically equal to the charge is numerically equal to the charge Q. Is numerically equal to the charge Q, which increases the potential by 1 volt. Right. Now suppose if V is equal to 1 unit and 1 volt and Q is equal to 1 coulomb అనుకున్నాను, then C is equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి? 1 by 1 farad అంటే 1 farad కదా. So 1 farad కి డెఫినిషన్ అడిగాడు అనుకోండి, the capacity of the conductor is said to be 1 farad. The capacity of the conductor is said to be 1 farad and 1 farad definition kuda undi meeku. The capacity of the conductor is said to be 1 farad
If 1 coulomb charge is given to the conductor, if 1 coulomb charge is given to the conductor, to increase its potential, by 1. So that is the definition for 1 farad now. The capacity of the conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is given to the conductor. If 1 coulomb charge is given to the conductor to increase its potential by 1 volt. Okay. Now coming to what is the principle of capacitor? Principle of capacitor ఏంటో చూద్దాం. Right. ఇవి చిన్న చిన్న డెఫినిషన్స్, ఇవి 2 మార్క్స్ డెఫినిషన్స్. ఈ ఫార్ములా మనకి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇలానే పెట్టాను. Principle of capacitor. What is the principle of capacitor? అంటే చార్జ్ ని ఎక్కువగా ఎలా స్టోర్ చేయగలరు? ఒకటి, కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది? It depends upon the shape and size of the conductor. Right. అంటే మనం ఒక చిన్న బాటిల్ తీసుకుంటాం, దాంట్లో కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? ఒక 5 ml వాటర్. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్తో కంపారిజన్ చేసుకుంటాం. ఒక పెద్ద బాటిల్ తీసుకుంటే ఒక 10 ml, ఇంకా పెద్ద బాటిల్ తీసుకుంటే 100 ml, 500 ml, లీటర్, 1000 లీటర్స్. ఇలా పెంచుకుంటా వెళ్తే ద సైజ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇంక్రీజెస్ కదా, అంతే కదా. అంటే మనకి ఇప్పుడు పెద్ద కెపాసిటీ కావాలి, అంటే ఫ్యాన్ రన్ చేయడానికి ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి. ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలంటే కెపాసిటీ ఎక్కువ కావాలి. కెపాసిటీ ఎక్కువ కావాలంటే సైజ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఎక్కువ కావాలి. అంటే ఒక ఫ్యాన్ రన్ చేయడానికి మనకు ఇంత సైజ్ లో ఉండే కెపాసిటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్, అవసరం అవుతుంది. సైజ్ బట్టి కెపాసిటీ మారిపోతుంది కదా. కానీ మనం అక్కడ చూస్తే ఇంతే ఉంది. అంటే there are some other methods to increase the capacity of the capacitor. There are some other methods to increase the capacity of the capacitor. That is the principle. ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి? కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ని మనం ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి? సో దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో Q ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టామనుకోండి, V C it is inversely proportional to V అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు we know that C is equal to Q by కదా. Right. Now C is inversely proportional to V if Q is a constant. అంటే మనం పొటెన్షియల్ ని డిక్రీజ్ చేసామనుకోండి, కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి పొటెన్షియల్ ని ఎలా డిక్రీజ్ చేయాలి? సో ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తామో చూడండి. రైట్. ఇక్కడ అర్థమైందా? పొటెన్షియల్ ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తే బై కీపింగ్ ద చార్జ్ కాన్స్టెంట్. చార్జ్ అనేది అలానే కాన్స్టెంట్ గా పెట్టేసి, అంటే మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నావా కదా అని చార్జ్ ని డిక్రీజ్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ చార్జ్ ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టేసి పొటెన్షియల్ ని మాత్రమే డిక్రీజ్ చేస్తాం. సో అది ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తామో చూడండి ఒకసారి. రైట్. ఓకే. Now let us consider this one is a plate, ఒక parallel plate capacitor. Sorry, ఇదేంటి రాడ్ లాగా ఉంది, రాడ్ కాదండి. This one is a plate. ఇలా. ఓకే. సో ఏ ప్లేట్ పైన ఏం చేశారంటే కొన్ని పాజిటివ్ చార్జెస్ ఇలా వేసేసారు. రైట్. కరెక్ట్. ఏ ప్లేట్ ఇలా ఉంది కదా, మనం నార్మల్గా ఇలా తీసుకుందాం.
which is perpendicular to the board. Ala tesukondi. So this one it is a plate, oka conducting plate. Conductor. So దీనిపైన ఏం చేస్తారంటే Q అనే చార్జ్ ని స్టోర్ చేస్తారు, పాజిటివ్ చార్జ్ ని స్టోర్ చేస్తారు. ఇలా మరి పాజిటివ్ చార్జ్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ బోత్ ద సర్ఫేసెస్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కండక్టర్ కదా. కండక్టర్ పైన మనం ఏదైతే ఎక్సెస్ చార్జ్ చేస్తామో ఆ చార్జ్ అంతా కూడా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. Q1 పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని దగ్గరలో నేను ఇంకోటి బి చార్జ్ బి ప్లేట్ తీసుకొస్తున్నాను, బి కండక్టర్ ని తీసుకొస్తున్నాను. Let us consider this point is a B plate, right? Now what happened? Due to the induction process, what happened? Induction process అంటే తెలుసా, గుర్తుందా మీకు? ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక పాజిటివ్ ఏదో ఒక చార్జ్డ్ బాడీని ఇంకో అన్చార్జ్డ్ బాడీ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, దీంట్లో అన్చార్జ్డ్ బాడీలో ఉండే పాజిటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా రిపల్ అవుతాయి, నెగిటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా అట్రాక్ట్ అవుతాయి, రైట్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బి ప్లేట్ అనుకున్నాం, అంటే బి ప్లేట్ లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇలా. వాట్ ఈస్ ద charge of this bond? What is the total charge of this B? Neutral. Clear? Positive charges ఎన్నైతే ఉన్నాయో నెగటివ్ చార్జెస్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్లేట్ ని నేను ఏ ప్లేట్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా అట్రాక్ట్ అవుతాయి, నెగటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంది, పాజిటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా రిపెల్ అవుతాయి, పోలరైజేషన్ లాగా. క్లియర్? రైట్. Now here let us consider ఇక్కడ ఎన్నైతే పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయో ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ లో రెండు కూడా కండక్టర్స్ కన్నా కండక్టర్స్ ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ కూడా అంతే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఎన్నైతే పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయో ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బి ప్లేట్ కూడా అన్ని నెగటివ్ చార్జెస్ ఉంటాయి, అండ్ అవుటర్ సైడ్ ఏమవుతుందన్నా పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇలాంటి బి ప్లేట్ ని ఏ ప్లేట్ దగ్గర తీసుకొస్తే డ్యూ టు ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్, close to the A plate negative charges will arrange and away from the A plate positive charges will be arranged. Equal amount lo untayi, equal ga untayi endukante rendu conductors kabatti. This is also a conductor. ఇవన్నీ కూడా ఏమంటాం, దీన్ని ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ అంటాం. డైఎలక్ట్రిక్స్ లో వచ్చి ఉంటుంది మీకు ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ ఫార్ములా కూడా వచ్చి ఉంటుంది. QI is equal to minus Q of 1 minus 1 by K, and for the conductor the K value is equal to infinity. గుర్తుందా? For conductor the K value is equal to infinity, అంటే 1 by infinity 0, అంటే Q induced charges is equal to minus Q. అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్నైతే చార్జెస్ తీసుకుంటామో ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ కూడా అన్నీ అరేంజ్ అవుతాయి. ఈ నెగటివ్ చార్జ్ వల్ల పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ ప్లేట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుందా? డ్యూ టు ద నెగటివ్ చార్జ్, అంటే ఈ నెగటివ్ చార్జ్ వల్ల అంటే దీని ఎఫెక్ట్ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ మీద పడుతుంది కాబట్టి డ్యూ టు ద నెగటివ్ చార్జ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజెస్. Due to the negative charge, potential of A decreases, and due to the positive charge, potential of A increases. Due to negative charge on B, potential of A decreases. Potential of A decreases. And due to positive charge on B, potential of B increases.
ఇస్ దట్ క్లియర్? అంటే q అనే చార్జ్ వేయడం వల్ల దీనిపైన a పైన ఒక v అనే పొటెన్షియల్ వచ్చింది అనుకుందాం. v అనే పొటెన్షియల్ వచ్చింది. Right? For example, let us consider ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా. ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల దీనిపైన v అనే పొటెన్షియల్ వచ్చింది. లెట్ us కన్సిడర్ ఈ v అనే పొటెన్షియల్ వచ్చేసి 100 వోల్ట్ అనుకుంటున్నాను. 100 వోల్ట్. రైట్? ఇప్పుడు ఈ నెగటివ్ చార్జ్ ఆన్ b, దీని పొటెన్షియల్ ఏ ప్లేట్ మీద ఉంటుందా ఉండదా? జనరల్ ఫార్ములా v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. గుర్తుందా ఫార్ములా? q by r square. పాజిటివ్ చార్జ్ అయితే పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది, ఒకవేళ నెగటివ్ చార్జ్ అయితే నెగటివ్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది. అంటే ఈ సైడ్ ఈ నెగటివ్ చార్జెస్ వల్ల ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు నెగటివ్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది. ఏ ప్లేట్ పైన నెగటివ్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది. సో ఎంత నెగటివ్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను? లెట్ us కన్సిడర్ ఈ నెగటివ్ చార్జ్ వల్ల -60 పొటెన్షియల్ వచ్చిందండి. అంటే ఓవరాల్ ఏ ప్లేట్ పైన పొటెన్షియల్ ఏమవుతుందన్న? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40 వోల్ట్ అవుతుంది. అంటే నెగటివ్ చార్జ్ వల్ల పొటెన్షియల్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. కరెక్టే కదా? రైట్. మరి ఈ పాజిటివ్ చార్జెస్ వల్ల కూడా ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కదా, దీని ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఈ పాజిటివ్ చార్జెస్ వల్ల దీనిపైన ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి 20 అనుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ పాజిటివ్ చార్జెస్ అనేవి నెగటివ్ చార్జెస్ దగ్గర నుంచి కొద్దిగా దూరంలో ఉన్నాయి కాబట్టి అంతే వాల్యూ ఉండదు. రైట్? సో పాజిటివ్ చార్జెస్ కొద్దిగా దూరంగా ఉండడం వల్ల దీనిపైన ఎఫెక్ట్ అనేది కొద్దిగా తగ్గింది అంటున్నాం. +40 వోల్ట్. So therefore what happened? Overall potential of A 100 కాస్త 80 వచ్చేసి అర్థమైంది. పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అయింది. ఆర్ గెటింగ్? మరి పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అయితే వితౌట్ చేంజింగ్ ద చార్జ్ ఆన్ ద ఏ ప్లేట్ అనేది చేంజ్ చేసేదా? లేదు. సో నెగటివ్ చార్జ్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ ప్లేట్ యొక్క పొటెన్షియల్ ని డిక్రీజ్ చేసేసింది. బి ప్లేట్ పాజిటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా ఏం చేసింది? ఏ ప్లేట్ యొక్క పొటెన్షియల్ ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. సో ఈ రకంగా పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ ఏమైంది? పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజెస్. కరెక్ట్? కానీ కొద్ది మాత్రమే డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే. నౌ సపోజ్ ఒకవేళ ఈ అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బి ప్లేట్ ని నేను అర్థింగ్ చేస్తే అర్త్ లో నుంచి నెగటివ్ చార్జెస్ అంతగా మూవ్ అయ్యి వీటన్నిటిని ఏం చేస్తుందన్న న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. దే గెట్ న్యూట్రలైజ్డ్. అంటే ఈ పాజిటివ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా ఏముండవు ఇక్కడంతా కూడా ఇది అర్థం చేస్తే. అర్థమైందా? అంటే ఈ పాజిటివ్ చార్జెస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు. అంటే +40 తీసేయి. సో 100 వోల్ట్ కాస్త 40 వోల్ట్ ఇంకా తగ్గిపోయింది. అంటే మనం ఎనర్జీని ఇంకా చార్జ్ ని ఇంకా ఎక్కువగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో హియర్ what is the principle of the capacitor? Principle of the capacitor is that by decreasing the voltage without changing the charge we have to increase the capacity. V ని డిక్రీజ్ చేస్తూ C ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి వితౌట్ చేంజింగ్ ద చార్జ్. అది ఎలా చేయాలి? బై బ్రింగింగ్ ద అనదర్ ప్లేట్. సో ఇంకో కండక్టర్ ని మనం ఎప్పుడైతే ఏ ప్లేట్ దగ్గర తీసుకొస్తామో ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా by induction process the inner side of the B plate will be negatively charged and the outer side of the B plate will be positively charged. Is that clear? Right. So due to the negative charge on B, potential of A decreases, and due to the positive charge on B, potential of A increases. Overall, the potential of A decreases by a small amount. Okay. Suppose if I make the outer side of the plate be to the earth connection.
If I give the earth connection to the outer side of the B plate, then positive charges will be neutralized by the electrons which are flowing from the earth. సో అర్త్ దగ్గర నుంచి అర్త్ లోపల నుంచి ఏదైతే నెగిటివ్ చార్జెస్ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయో ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా కూడా ఈ అవుటర్ సైడ్ లో ఉండే సార్ మరి ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా కూడా అర్త్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు? Because they are in the force of attraction. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ పాజిటివ్ చార్జెస్ కింద ఈ పాజిటివ్ చార్జెస్ ని నెగిటివ్ చార్జెస్ ఏం చేస్తున్నాయి? అట్రాక్షన్. ఆ ఫోర్స్ ద్వారా నెగిటివ్ చార్జెస్ అక్కడే ఉండిపోయాయి. Is it clear? So overall what is the potential of A? అంతే ఉందా? తగ్గిపోయిందా? బాగా తగ్గిపోయింది. అర్థ చేయడం వల్ల ఇంకా తగ్గిపోయింది. కరెక్టేనా? సో పొటెన్షియల్ బాగా తగ్గిపోయింది అంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ఇంక్రీజెస్. అంటే we can store the more charge. That is the principle of the capacitor. Is that clear? Sir, ఆ principle of the capacitor ఇది అర్థమైందా మీకు? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? Okay, so let us write what is the principle of the capacitor. The principle of the capacitor to increase the capacity. The principle of the capacitor. The principle of the capacitor is to increase the capacity of a conductor by bringing an uncharged conductor nearer to it and earthing the outer surface of the uncharged conductor. So this is the one method to increase the capacity of the capacitor. అర్థమైందనా? ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది. ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్యలో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ ని తీసుకొచ్చామనుకోండి పొటెన్షియల్ ఇంకా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఏ ప్లేట్ ఇంకా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. చార్జ్ ని మనం ఇంకా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ని మనం ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలో చూడండి. By increasing the size of the conductor, that is the one method, right? Size of the conductor ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి then the capacity of the conductor increase అవుతుంది. కాకపోతే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. సో దానివల్ల ఏం చేస్తాం మనం? చార్జ్ ని చేంజ్ చేయకుండా వేరే కండక్టర్ ని దగ్గర తీసుకొస్తే డ్యూ టు ద ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ ఒక సైడ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి నెగటివ్ అవుతుంది. Is that clear? So outer side మనం ఏం చేసాం? అర్థింగ్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? పొటెన్షియల్ ఆఫ్ A డిక్రీజెస్. సో ఇలా మనం పొటెన్షియల్ ఆఫ్ A ని డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం ఒక డైఎలక్ట్రిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం ఒక డైఎలక్ట్రిక్ తీసుకుంటే పొటెన్షియల్ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది. Clear? Like that we can increase the capacity of the capacitor. Is that clear? Okay, right now. సరే ఇది అర్థమైందా? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ అంటే ఏంటో. Okay, now let us calculate what is the capacity of the parallel plate capacitor